On behalf of Arpa International Film Festival, our founder, Sylvia Minassian, our jury liaison, Sonia Keshishian, and the entire Arpa family, I would like to welcome you to 25th Arpa International Film Festival. Today is the opening of our first interview that we're having with the music video Sibil. Sibil is here today with the music video Aurora's Prayer with the composer Hasmik Hakhverdyan. I would like to first tell you a little bit about Sibil. Sibil is from Istanbul. She's joining us from Turkey right now. And she started the music career as a member of the Feriköy music at Saint Vartanant's chorus. This is the reason why, when you listen later on, the music, her angelic voice in Aurora's Prayer, you can see that she has been listening to a lot of prayers, music in the Armenian church. And this video is very, very close to our hearts because of its message. And you will hear from Sibil and Hasmik in a few minutes about this journey that they went through to produce this very touching, amazing Aurora's Prayer. I'm going to start by asking Sibil and Hasmik to introduce themselves and tell us a little bit about the director. So Sibil is the one that has submitted this along with the composer Hasmik Hakhverdyan and the director Hrant. And we will have Sibil go first. Hasmik sent me this song 4 years ago, and I recorded the demo version. However, something was missing, and we did not want to launch that version. I used to say that it was not the right time, and I would come back to that song again in the future. As you know, we had a 44-day war in Armenia in 2020. And I went to Armenia on the last days of the war. I was so sad, like the whole country was, mourning the loss of our soldiers. And one day Hasmik called me and said that it was high time and Aurora's Prayer should be recorded before my departure to Turkey. It was even harder for me as I was born and raised in Istanbul and could not freely express my thoughts and feelings in Turkey, as it was a bit risky. My only tool of expression was singing, so we decided to record the song 3 days before my departure. We realized that shooting a video clip would be necessary for spreading the message to more people. So we asked Hrant to be the director. And also I want to mention that we add subtitles in 5 languages: Arabic, Russian, English, Turkish, and French on YouTube to reach wider audiences. And we dedicated this song to the orphans in the whole world. And we decided to finish the clip with Rupen Sevak's word, who was killed in 1950. Let the justice come with peace. Artarutyuno tohka hagautiamp. This was Hasmik's idea. Thank you, Hasmik. Wow. Hi, I am sorry. What a beautiful way of explaining. Okay, go ahead, Hasmik. Tell us a little bit about yourself. I'm sorry, my speech will be in Armenian because I can't in English to say about the meaning of this song. So
much. So այս երգը ինձ համար շատ նվիրական է, քանի որ ես մի քանի տարի է, արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում եմ ցեղասպանության արխիվների ուսումնասիրմամբ, զուգահեռաբար լինելով նաև երգահան, պատահական չէ, որ նման թեմայով երգ ստացվեց պարզապես գրել։ Այստեղ Ավրորա Մարտիկանյանի կերպարն է վերցված որպես սիմվոլ, ով պայքարել է հայ որբերի, ցեղասպանությունից փրկված հայ որբերի կյանքերի պահպանման համար։ Ահա թե ինչու վերնագիրը հենց Ավրորայի աղոթքն է, թեպետ երգի մեջ մեր Ավրորան նաև Սիբիլն է, Սիբիլը ևս ինձ համար խորհրդանշական կերպար է, քանի որ այսօր ապրել Թուրքիայում եւ երգել ցեղասպանության մասին, կարծում եմ շատ մեծ խիզախություն է եւ արժանի է մեծ գնահատանքի ու խոնարհումի։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ Սիբիլին իր այս խիզախման համար, խիզախումի համար։ Երգը մեծ խնդիր ունի, որին միացել է նաև Արփա կինոփառատոնը, ինչի համար մեր մեծ շնորհակալությունը։ Մենք պետք է տարածենք մեր մեսիջը աշխարհին, որպեսզի պատերազմները վերջապես դադարեն, թեկուզ եւ հանուն մեր ապագա սերնդի, հանուն մեր որբերի, ովքեր ամենամեծ ցավերի կրողներն են լինում, կորցնելով եւ հայրենիքներ, եւ ծնողներ, եւ հարազատներ, նրանց համար շատ ավելի դժվար է լինում կյանքում իրենց հաստատուն տեղը գտնել։ Շատ շնորհակալ եմ, Hasmik. Thank you so much, Hasmik. I know our English-speaking audience didn't understand what Hasmik said, beautifully described the reason why this song was made and why she is very grateful to Sibil, because Sibil actually represents Aurora's prayer, and she represents Aurora Mardikyan, who was the person who was behind this project. And Hasmik's been very active in studying the Armenian genocide and the archives, and how we can tell the world what went on during the difficult times in 1915, when the whole world was going through a very, very difficult time. And this is really nothing new, as we were speaking with Hasmik and Sibil earlier. The whole world is going through war right now, and we have orphans, children who are left behind as the families are separated. And this music video is so special for me because Sibil makes a great impression on the viewer to show her relationship with this little boy in the music video. And I'm going to have them tell you in a few minutes how they found this boy and what that boy meant to Sibil. And later on, all of us together with the audience, we're going to watch and experience this beautiful music video. So I would like to ask Sibil to tell us a little bit about, or Hasmik, about this experience of making this very touching music video. Ես այստեղը գուզեմ, որ հայերեն խոսիլ, քանի որ իմ մայրենի լեզուս հայերեն է, ես ավելի հանգիստ կրնամ բացատրել, ես ապրելով Թուրքիա, իմ երգչուհի լալուս պատճառը այն էր, որ իմ մայրենին ներկայացնեմ, հայերենը սփռեմ նախ թուրքերուն, հետո օդարներուն, Ավրորայի աղոթքը ալ ավելի մեծ պատասխանատվություն էր, responsibility էր ինձ համար, քանի որ այս երկիրը գաբրիմ ու գիտենք, որ այս պատերազմներու պատճառը ովքեր են։ Ինձ համար շատ մեծ պատասխանատվություն էր այս երգը երգել, ինչպես առաջացի, ես չեմ գրնար խոսիլ, մեծ վտանգ է խոսիս, բայց գրնամ երգել։ Thank you, Hasmik. Thank you, Sibil.
It's we were having a little technical issues due to the fact that we have three different countries that are represented on this Zoom, and I just want to say Sibil has done a big effort in, first of all, she speaks fluent Armenian, being living in the diaspora in Istanbul. She has, I really admire her English and the Armenian that she speaks to communicate with us. But it's that little boy she said she actually calls that little boy her son because she found she was thinking about this little boy as she was singing. She was giving us this beautiful music video. But one thing she said earlier that really touched me, and I read into her question and answers that she had previously regarding this video. And so the director, Hrant Movsesyan, he's done an amazing job. First of all, I want to congratulate him for his effort. He was going to try to join us, but again, because of technical issues, we weren't able to bring him on. However, I just want to say a few words about the experience as he was filming. Every one of you three, Hasmik, Sibil, and Hrant, you put your heart and soul into this. And one of the questions during the filming, Hrant asked to Sibil, should I put some drops in your eyes that usually people put in order, to be able to cry on the video during the filming? And Sibil said, I don't think I'm going to need any drops because I'm feeling that I'm actually there. I'm actually seeing, I'm experiencing what this little child is going through and how, and it's very obvious. You will see it in a few minutes in the video that is actually exactly what happened. She has an amazing performance, just an amazing performance as she goes through the 3 minutes. It's only a 3.5 minutes video, but during that 3.5 minutes, she really describes to us what a child goes through as an orphan. And our dream is to make a film, not only 3 minutes. To make a film, Aurora's Prayer can be a film. If we have sponsors, why not? Well, that was going to be my next question, and I think you answered it already. I was going to say, what is your project? We also have the texts. We already think about it, but you know that we need huge sponsors. But if we find it, we can do it. I'm sure we can do it, and it worth it. Okay, wonderful. Yes, so that's one of Sibil's goal is to turn this 3-minute video into a full-length feature. So I wish you good luck. I hope that would be a wonderful project, and that would make a beautiful film, actually. So what I would like to do is go ahead and watch the film now, so that the audience, all of us together, can watch Aurora's prayer. بی اشغر پکریک خاق میدون که سامر کدیر سردید خورکون میتکون لوسه انگون باهیر ترنر پاک چار مشوشنه دستیرن Աշխարհին մեղքերն են գրակվում մարդկային օգնիր մեզ դիրամ
I congratulate the filmmakers, the three amazing people, Hrant, Sibil, and Hasmik, for giving us this, հայերենով գուզեմ քանի մպարսել, որովհետև ասիկա շատ մեր սիրտին գխոսի աս ֆիլմը, գարձես թե ֆիլմն է, որ մյուզիկ վիդեոն է, որ մեկ-երկու անգամով չես կհանար, գուզես տիդել և տիդել և տիդել, որովհետև ամեն անգամ, որ գտիդես, գտեսնես նաև ինչ կփորձենք որ ասել մեր Հասմիկը և Սիբիլը և նաև ինչու չէ Aurora Mardiganյանը, որովհետև ինքն է որ պատճառ եղավ որ աս քեղեցիկ ֆիլմը ներկայացվի մեր բոլորին. I would like to again thank both filmmakers who were able to come online from two different countries. Okay, I must say that I never had this where we had several countries join in. Probably that's the reason why we had a little bit of a difficulty, but I would like to thank again everyone for joining in. Tell your friends, you can go back and watch this video again after you watch the music video, which is a jewel, in my opinion. And I congratulate you. Can I tell about Hrant Mosisyan's idea in this? Of course. That's what I was going to come back to you and say, what else do you guys want to talk about? Ցավոք Hrant Mosisյանը ափսոս ինքը անձամբ չի կարող ներկայացնել, բայց ես կցանկանայի այն ուժեղ մեսիջը, որ նաև իր գաղափարներ ներկայացնել երկու բառով, այդ երեխան, այդ տղան, որ փուկը, որին մենք տեսահոլովակում տեսնում ենք, 1915-ին ծնողներին եւ հայրենիքը կորցրած հայն է խորհրդանշում, ով առ այսօր դեռ փնտրում է իր ծնողին եւ իր հայրենիքը։ Եթե ուշադիր դիտենք տեսահոլովակը, ապա հստակ է, որ վերջում
զինվորը, որը տուն է դառնում, դա Արցախյան վերջին պատերազմից տուն դարձող վիրավոր զինվորն է։ Wow. Wow. I'm not sure if you heard everything. Again, I apologize for this poor reception. But what Hasmik just told us is the fact that Hrant Movsesian, he was very instrumental in making this project happen. And the soldier that you see in the video is the last soldier that came back from Artsakh during the 44-day. I don't even want to call it a war because it's really not a war. As my brother mentioned it to me the other day as we were discussing this beautiful masterpiece that was created by these three amazing individuals. And it's still going on. Things haven't stopped yet. Wars are still going on all over the world, including Artsakh and Armenia. And my wish is that we really don't have any more wars, because as someone said the other day, there is no such thing as a good war. And the result of those wars are those children, those special children, as vorpere, vor megachunin vor gnan irens hoktanen. So anyone who is out there listening in the world, think twice before creating more orphans. Եվ ցավերը մեկը այդ է, որ թշվախտապար աշխարհի պատերազմներու մասին կխոսվի, բայց հայերու երբ որ այս խնդիրը այս դաժան բաները հայերու գլուխը կա, շատերը կնախընտրեն լրել։ Այո։ Hasmik, ուրիշ ինչ դրնաս մեզի ասել քու կորձիտ մասին, որ Հայաստանի մեջ հիմա իրականացնում եմ, ես աշխատում եմ գրականության եւ արվեստի թանգարանում, թանգարանի մարքեթինգային ծրագրերի պատասխանատուն եմ, հրաշալի ձեռնարկներ ունենք, գիտեք երևի, որ դա հայկական ամենամեծ ֆոնդն է իրենից ներկայացնում եւ օգտվելով նաեւ ձեր լսարանից կցանկանայի, որ այդ թանգարանի վրա սևեռվեր ողջ հայության, համայն հայության ուշադրությունը, քանի որ այդտեղ այնպիսի բարձրարժեք եւ անգին գանձեր են պահպանվում, որոնք մեր խնամքի կարիքն ունեն եւ թանգարանը վերազինման մեծ խնդիր ունի։ Մեծ հաշվով իմ նպատակը հենց դա է, որքան կաշխատեմ այդ թանգարանում, իմ լուման կարողանամ ներդնել, թվայնացման խնդիր ունենք, թվայնացման տեխնիկայի եւ ոչ միայն նաեւ գիտաշխատողներին պետք է աջակցել, որ 100-ամյա, մի քանի 100-ամյա թղթերից օգտվելիս, մշակելիս, դրանց մասին նյութեր գրելիս, ուսումնասիրելիս չհիվանդանան, կան հատուկ սարքավորումներ, որոնք կարող են ապահովել նրանց առողջությունը եւս եւ ինչու ոչ նաեւ հաճախ այցելեք Հայաստան գալիս անպատճառ այցելեք գրականության եւ արվեստի թանգարան, ես ձեզ կդիմավորեմ սիրով իմ հայրենակիցներ եւ դա եւս կլինի մեծ աջակցություն, այսօր կարծում եմ մեր հայրենիքն ինքը որփի կարգավիճակում է հայտնվել եւ պետք է մենք տիրություն անենք։ Ավրորայի աղոթքը ոչ միայն պատերազմից որփացած մանուկների համար է, այլև հենց հայրենիքների համար է։ Մենք բազմաթիվ հայրենիքներ ենք թողել, որոնց պետք է տեր կանգնենք։ Շատ շնորհակալ եմ Hasmik. I asked Hasmik what else she would like to share with us and what she does in Armenia right now. And my Armenian isn't that great, but I'll try to translate just in a few words. She works in a museum, as she said before, and the art museum and in the archives. And she is, hoping that everyone will assist, will go help her out financially and
morally and work towards her project of preserving and saving the art, because without art, world will be very boring, right? So, the major thing right now, again, the message that we want to bring across is that our founder, our visionary founder, Silvia Minassian, started this project of the Arpa International, the Arpa Foundation for Film, Music, and Art 25 years ago. And she continued, and she was able to preserve what we do for the filmmakers. That's all we care about. Sylvia, Sonia, me, and as the director for the last few years, our goal is to bring all the filmmakers together so that our independent filmmakers, being the oldest festival in Hollywood, is not easy to survive 25 years. And all the credit goes to Silvia Minassian for her vision. And this year, being the 25th year, I'll close this conversation by telling you about our gala, which is going to be on the 20th of November at the Beverly Hilton. And we're going to be honoring and celebrating the 5th anniversary of The Promise, the movie that was able to tell the world who we are, who the Armenians are, where they came from, and what we endured during the last 105 years. So now it's actually, we want to thank for the Promise Institute for doing what they did. And again, I want to thank the filmmakers of today, Sibil's Aurora's Prayer, for telling the world once again, bringing attention to things that we should try to avoid. And again, that is the war that we've been talking about. So thank you again, everybody. And I wish you best of success with your project. And hopefully one day we will turn this into a full-length feature, and you can come and screen it at Arpa International Film Festival. Thank you for this chance. Yeah, very good. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն.